God kväll och shalom vänner. Profetisk uppdatering tisdag 28 november 2023. Jag måste titta i almanackan vad det är för datum här. Här kommer ikväll en video som är väldigt intressant. Det är chockerande när Israel lämnar Gaza. Och jag ska göra så här tidigare idag. Palestiniernas hat och avund mot Israel gör dem dumma i huvudet på riktigt. Det får ni ta del av här och det kommer ni att förstå när ni ser den här videon. Många av oss känner till det här sedan tidigare, men det här är en väldigt bra sammanfattning. Också ett litet bibelstudie där i. Då är det lite olika nyheter här. Försvarsminister Galant i Israel säger att han har uppmanat IDF att förbereda sig för fortsatta strider i Gaza. Militären och ÖB gör ett fantastiskt jobb, säger han. Vi är redo att slutföra uppgiften och vi vet hur vi ska fortsätta till Hamas är utplånat och alla gisslan har återvänt hem. Sen var det en annan nyhet här från EUs utrikeschef Josef Borrell, vars pro-palestinska åsikter är välkända, talade på konferensen i Barcelona att detta enbart kan leda till en tvåstatslösning. Ja, den gubben har fel i allt han säger där och de klagar över att inte Israel deltar och undrar på att inte Israel gör det. Men så är det ju ibland bland dessa makthavare. En pappa berättar om barnen som har varit gisslan, att de pratar väldigt lågt, en del viskar. För terroristerna sa till dem att prata lågt och särskilt på nätterna fick de inte höras. Hur de blev behandlade får inte de anhöriga berätta, men det räcker att ständigt ha beväpnade terrorister omkring sig, inte veta om eller när man blir fri och veta att kriget pågår. Barnen som blev frisläppta senast har varit kidnappade i 52 dagar och då är man under en fruktansvärd stress. Ja, kära tid, det går inte att föreställa sig detta. Det var ju också en 84-årig dödssjuk kvinna som blev fri för ett par dagar sedan. Hon var i en väldigt allvarlig kondition. De förflyttade henne med helikopter. Och hennes dotter berättade igår på en video att läkarna får inget säga. Jag antar hon syftade då på tystnadsplikten. Men jag kan berätta, säger hon, att min mamma blev nekad den livsviktiga medicinen hon behövde i 50 dagar. Hon var inte vid medvetande när hon kom hem och hon är i ett mycket allvarligt tillstånd. Det är många som förundras över att Israel är villiga att ge 3 fångar fria mot en i gisslan. Och jag tog upp en annan profetisk uppdatering här och vi påminner igen att det bevisar bara hur högt judarna värderar sina egna. De är alltså beredda att gå så långt för att få sina egna fria. Och de som är fängslade som fångarna, som Israel då i utbyte då låter få frihet, de förtjänar ju absolut inte det. Det är kriminella, det är terrorister. Så att det är en sorgligt pris som Israel tvingas att betala här. Och när man ser på video från fritagningen eller när de gisslan får gå in i Röda Korsets bilar och så föras ut från Gaza, så är det är ju bara pinsamt och irriterande att se hur då Hamas män där, Hamas-terrorister då säger till dem, ser man ju då att de ska vinka när de åker ungefär, och de vinkar då till barnen ungefär som att de är mänskliga. Vi vet hur de är egentligen och det kom igen här. Allt det fruktansvärda dåden som de gjorde som man nästan inte orkar att läsa om ens. Än mindre se video. GP var en artikel idag, tillvaron som Hamas-fånge, ris, tystnad och toakö, stod det. Det var mörkt, de sov på plaststolar och gavs mest ris och bröd att äta.
Men de fick också läkartillsyn. I takt med att fler ur gisslan friges når detaljer om tillvaron som fånga hos terrorstämplade Hamas ut. Delar av gisslan sov på plaststolar som ställts på rad i ett rum som liknade en reception. Ibland fick de vänta i timmar på att gå på toaletten. De flesta tappade rejält i vikt under tiden hos Hamas. Gisslan verkar ha flyttats runt och som andra i Gaza har drabbats hårt av strömavbrott och vattenbrist. De duschade inte och fick bara nya kläder precis innan frigivningen, enligt uppgifter från den israeliska nyhetssajten. Vi lär att få veta mer ju fler som blir fria och när alla är fria naturligtvis. Så till något helt annat här om Swebb-TV som skriver om att Elsa Widding tycker hon nästan inte fick svar på någonting under interpellationsdebatten med socialminister Jakob Forssmed, KD, förra veckan. Riksdagsledamoten Elsa Widding upprepar nu den kritik som hon riktade mot socialminister Jakob Forssmed under en interpellationsdebatt i riksdagen förra veckan, där de båda debatterade WHO:s pandemifördrag och ändringar av det internationella hälsoreglementet, IHR. Widding menar att Forssmed inte kan ha läst vad som verkligen står i texterna. Ja, det är ju väldigt dåligt som en politiker som har ansvar för detta. Han har inte läst överhuvudtaget. Han har absolut ingen aning om vad som står i det här dokumentet vad gäller IHR. Jag tror till och med han blandar ihop med pandemifördraget som är en något mer transparent process, säger Elsa Widding till Swebb-TV Nyheter. Han vet inte att det står där tydligt och klart att man i IHR har strukit alla skrivningar om mänskliga rättigheter. Enligt Widding är det som pågår ingen lek utan något som måste tas på allvar. Jag förstår att det är väldigt svårt att hålla koll på alla frågor. Det handlar också om vad man har för tjänstemän och i det här fallet har det varit en katastrof till tjänsteman hos Forssmed. Det verkar som att han hade någon taktik att försöka göra bort mig genom att rabbla upp alla mina frågor istället för att ta tid till att besvara dem. Det har ju så ohyggligt mycket tid att leta upp mina frågor men valde ändå att inte svara på nästan någonting. Och på Swebb-TV där kan man se hela debatten om man vill. Det står också om farligt att ifrågasätta vaccinet enligt socialministern. Och på det svarar vi att vi inte bara ifrågasätter covid-vaccinen, vi förkastar dem. Och vi ser dem som livsfarliga och tar dem inte alls. Vi hatar dessa farliga och skadliga vaccin och vi är mycket tacksamma för Ebba Widdings kamp för rätt och sanning i den här frågan. Precis som Widding säger att regeringen inte är påläst om WHO:s förändringar vill jag säga väldigt tydligt att Swebb-TV inte är särskilt pålästa när det gäller Israel och Hamas. Här vill jag inte på något sätt rekommendera Swebb-TV utan tvärtom. Vi håller oss till sunda och sanna nyhetskanaler som är väl insatta i Mellanösternpolitiken, situationen där och inte spekulerar och hittar på egna fantasier. World Economic Forum har i decennier utbildat världens maktelit i lockdown, massvaccination och en ny global ekonomi. Det är också en annan rubrik där om någon vill fördjupa sig. Och det här är ju inga hemligheter. Vi vet att det är så här. Allting händer ju väldigt lägligt. Och i deras ögon då. Och vi litar inte på dessa makthavare överhuvudtaget. De har ju en plan som inte är god. Amir Sarfati skrev på Telegram eftermiddag. Under den senaste timmen har 3 sprängladdningar aktiverats i 2 olika fall i norra Gazaremsan nära IDF-styrkorna i strid med avtalet om eldupphör. I ett av fallen avlossades också skott mot styrkan.
Som ett resultat av detta skadades flera soldater lindrigt. Soldaterna svarade med att skjuta mot skottkällorna. I båda fallen höll sig EDF-styrkorna inom de överenskomna linjerna för eldupphör. Det kan ju vara bra att veta om det nu kommer ut på våran media då att det var Israel som sköt först eller något sånt där dumt. Det skulle inte förvåna. Men detta var vad som hände. En annan nyhet i Expressen är här. Skolinspektionen återkallar tillståndet för Cordoba International School. Beslutet bygger på uppgifter från Säkerhetspolisen som varnat för att elever kan radikaliseras. Flera anställda och personer i styrelsen har stått i kontakt med våldsbejakande islamister. En av dem har verkat för en islamistisk terroristorganisation utomlands, enligt Säpo. Det var en positiv nyhet, väldigt bra. Och vi hoppas att det blir, kanske genom det som händer här i Gaza, att det kunde bli ett litet uppvaknande eller gärna ett stort uppvaknande i Sverige för islamismen och antisemitismen. Mycket mer än tidigare. Och att man börjar ta tag i sådana här saker faktiskt. Det hoppas vi. Men nu kommer här den här videon som är väldigt bra. Den är inte särskilt lång. Den är ungefär på en kvart tror jag det var. Men den är värd att se. Så jag tackar för mig och önskar er Guds välsignelse och shalom. Are the last ones to leave the Gaza Strip. Yes, guys, you have heard correctly. Till 2005, Jewish people did live in Gaza, and the community was growing. Not only the community was growing, but the land was used to produce so much fruit and vegetables that it was a true miracle. The Jewish people not only produced food to sustain themselves, but they also exported fruits, vegetables, flowers all over the world. It was a true pride of Gaza. This Jewish community that was producing so much of this land. So you not only had farms, farmers, greenhouses, but also factories where the food was packed, was distributed and sent all over the world. It was a booming economy in Gaza. I mean, look at this. Those are pictures of flowers that were grown in Gaza and they were exported to Europe. There were also animal farms in Gaza, and the Jewish community was proud of this heritage because when they came to Gaza, it was a barren land. There was nothing. And yet, in just a short time, this land could be transformed into a life-giving source. But then a tragedy happened. Ariel Sharon, a former Prime Minister of Israel, under the growing pressure from the West, made a controversial decision to withdraw all Jewish people from Gaza. As you can imagine, this was a dramatic event for the communities living in Gaza, who lived there and saw their future in Gaza. Many people, actually most of the people, did not want to leave, and they had to be removed by force. A very tragic time in Israel, very controversial time in Israel that today is often forgotten. And what I want to emphasize here is that when Israel left, when the Jewish people left Gaza, they left behind a whole infrastructure that was already set up in Gaza. You had homes, you had factories, you had farmlands, equipment. Everything was left. A lot of money was invested in it, but yet Israel made this decision to leave Gaza. Now listen to the words of this Israeli soldier. The mission is completed. An era has ended. From this moment on, the responsibility for all that takes place in Gaza Strip lays on the Palestinians. The responsibility
for the security of the Israelis is all ours. These were almost prophetic words because in 2006 the elections were organized in Gaza, where the people of Gaza have chosen that an organization called Hamas should rule them. Hamas not only won the elections, but started to eliminate its biggest rival, political rival, the Fatah party. Now, just to give you a perspective, from 2007 to 2010, the international community gave $7.7 billion for Gaza. Then in 2014, during the Cairo conference, another $5.4 billion were pledged to develop Gaza. Then again, from 2014 to 2020, Gaza received from the international community $4.5 billion. And there are many other organizations and nations that are giving support to Gaza. But if we just take those numbers, we come up to a staggering number of $17.6 billion. Now, this is almost the amount of the GDP of Iceland and more than the GDP of Jamaica. And those are whole countries. Remember, Gaza is a very small territory. Now, despite all this money that went to Gaza, Gaza still looks like a slum. And this may surprise you. But why is that? Why Gaza still looks like a slum after pumping in so much money to this very, very small territory? Well, first of all, because Hamas is extremely corrupt. So they're not just an evil organization, but they are also extremely corrupt. I mean, look at those figures. Those are the leaders of Hamas, and they are worth billions of dollars. They're living in Qatar, living a very nice life, enjoying the good food, enjoying the villas, everything. All the money that the world sends to Hamas, to Gaza, ends up in their pockets. But there's also another reason that I must mention here. Remember when I told you that when the Jewish people left Gaza, they left behind a whole infrastructure that was left there and was ready to use. Many farmlands, many factories, greenhouses, everything was left in the place where the Jewish people lived. But do you know what the Palestinians did? They came and saw all of this. They saw how the Jewish people lived. And instead of using it, out of envy, they started destroying everything. They started burning greenhouses, destroying farmlands, killing the animals even. Everything was destroyed out of this hate towards the Jewish people. And I will come back to this point because it's very important to understand this also from the biblical perspective. But I want to mention one more thing. Hamas not only did not use the money that was given to them by the international community, but also destroyed what was built by the international community to improve the lives of regular Palestinians. So what they did in Gaza is actually astonishing. They started digging up the pipes that were used for sewage and water supply in Gaza and using those pipes to turn them into missiles that would later be used against Israel. This is the way that the money that the international community sends is used. They just destroy everything. They are not interested in helping themselves. All they are concentrated on is destroying Israel. They would rather destroy Israel than live a good life. So now let's go back in time to the events of the Bible. And the territory that today we understand as Gaza used to be settled by the people called Philistines. Now, if you're interested in the origins of the Philistines, I have an episode on this topic. I will leave a link to this video
in the description of this video. I just want to mention one thing, that the ancient Philistines have nothing to do with the modern Palestinians. There are, however, things that the modern Palestinians and the ancient Philistines have in common. One thing is that they live on the same territory, so the Philistines used to live where the Palestinians of Gaza live today. And the second thing that they have in common is that what we learn in the Bible, and that's a behavior, a certain type of behavior that we see towards the Jewish people. Now, in the 26th chapter of the first book of Moses, we read a very interesting story of Isaac. We read that Isaac, because of the famine, goes to Gerar to live in the land of the king of the Philistines. Now, we also learn that when Isaac goes to live there, God is blessing him tremendously, giving him all the blessings so that he is very prosperous. His flock is great, and everything he touches is basically a blessing. Now, we also get a very interesting detail in this story when Isaac is living in Gerar. We read that the Philistines have stopped the wells that were dug by his father Abraham, and they covered them with dirt. Now, why would they do that? This is very illogical. The wells are a great blessing, a source of water that is very important in the Middle East. The answer to those questions can be found in the previous verses, where we read that God has blessed him and he became very, very rich, and he continued to grow and become very wealthy. And he had many flocks, many herds. He had everything he could wish for. And then in verse 14, we read that the Philistines envied him. Envy was the reason why the Philistines destroyed the wells of Abraham. And what happens next is interesting. Isaac starts digging the wells again, the wells that his father Abraham dug before him. And when he does that, the Philistines come and say to him, "This is our water, go away." And we must remember that they are the ones that destroyed the wells earlier. And now, again, envy is preventing them from receiving this blessing. So Isaac leaves and finds another well that he restores. But the situation repeats. The Philistines come and say to him, "Get out of here." So Isaac once again leaves this territory and finds another place. This time, when he restores the well, he is not bothered by anybody. Today, if we would go back to the place where the Jewish people lived, where there was a tremendous blessing to the region, you would not find anything. Everything would be destroyed. Why? Because of the sin, envy. Nothing has changed. Envy can blind us and prevent us from receiving a huge blessing. When Hamas attacked all those kibbutzim next to the Gaza Strip, all they left behind was destruction and death. They did not leave any life. They were destroying. As the Philistines were destroying the waters giving life, now the Palestinians were destroying lives by killing them. Thank you so much for listening to today's episode. I hope you were able to learn something new and that the information was helpful. I just want to say that I'm very grateful to all the comments that you guys left on my last video. I saw a lot of support. In the video I said that Jewish people feel alone, and all of you are just leaving comments that we are not alone, that there is huge support from Christians, Bible-believing Christians, and it's really, really meaningful to me. I mean, it's wonderful to hear, and of course, I understand that God is with Israel. I understand that God's promises are everlasting, and they
are something that we can hold on to. But sometimes, you know, when you live life, when you see all the tragedy around you, when you see the hypocrisy, when you see all the negative things, you forget that. So forgive me for that. I am, of course, remembering about God, and this is the strongest weapon that Israel has. Thank you for your prayers. This is also something extremely valued by us. We are very thankful for all your prayers, for the soldiers, for Jewish people in Israel. This is amazing. Thank you also to all of you who support the channel. Shalom.